Yo, what is up, guys? Welcome to the new class. Today we're gonna discuss about the topic file handling in Python for class 12 computer science. And do like, share, and subscribe to my YouTube channel Karunadu Coders. Next, introduction to data persistence. Temporary versus permanent. Data stored in variables is temporary, volatile. It exists only as long as the program is running. Files provide data persistence, allowing us to store programs, output, or configuration permanently on secondary storage. Hard disk, SSD. Why do we need files? Large data handling thousands of records cannot be done through standard manual input every time. Sharing. Files can be easily transferred between different systems and different programs. Reusability. Data entered once can be used multiple times without repetitive keyboard entry. Defining a file. File. What is meant by a file? Technical definition is a file is named location on secondary storage media where data are permanently stored for later access. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ನೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಲೇಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಎವ್ರಿ ಫೈಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು. ಪೈಥಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ file objects or file handles. Next, types of data files. Data files na types text file ಮತ್ತೆ binary file. Text file ಅಂದ್ರೆ store information in human readable form, ASCII or Unicode character. Binary file ಅಂದ್ರೆ store information as a stream of bytes, zeros and ones, not human readable. Example jpg.mp3.exe. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೈತೆ ಹೆಂಗಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಓದೋ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಬೈನರಿ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ EOL ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ EOL ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ASCII or Unicode value. EOL character. Each line is terminated by a special character called end of line. EOL. Default EOL. In Python, the default new line character is /n. Text translation. Text editors translate the numeric code back into readable text for the users. In depth. Binary files andre binary files are much faster than the text files because no conversion happens during reading or writing. They represent the actual content directly. Binary files ಅಂದರೆ ಅವು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರ್ತವೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ಗಿಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ actual content directly. Opening a binary file in Notepad will show garbage values because the editor tries to translate bytes into text where it doesn't make sense. Comparison. Text versus binary. Text file ಮತ್ತು binary file comparison. Readability. Text file human readable, binary file machine readable only. Next, translation. Text file delimiters translated. No binary file, no translation. Performance in text file is lower while in binary file is faster. Error handling. Easier to debug. Binary file, even one bit changes, it can corrupt the file. The three essential steps. Open, process, close. Open. Establish a link between the program and the file on the disk. Process. Perform read, write or append operations. Close. Break the link and ensure all the data is written to the disk.
opening a file. Open, that's syntax. Openಗೆ syntax. File object equal to open, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಮೋಡ್. ರೀಡ್ ಬೈನರಿನ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಫೈಲ್ ಇಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಆಕ್ಸಸ್ ಮೋಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್, specifies how to open the file. Read is default. File object attributes. File name returns the name of the file. File.mod ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, returns the access mode the file was opened in. File.closed returns true if file is closed, false otherwise. Next, as I said here, access mode. These are the common access mode. R stands for read only, W stands for write only, A stands for append. Read only, error if file is not found, and the pointer position is from beginning. Write only creates if new, overwrites if it exists. It will the pointer position starts from beginning. Append creates if new, adds at end if exists, and the pointer position is end of file. Next, extended access mode. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ access mode. So R plus W plus A plus. R plus open for both reading and writing, file must exist. W plus open for both reading and writing, overwrites existing data. A plus open for reading and appending. Binary mode B, simply append A, B to any text mode to handle binary files. RB read binary, WB write binary, AB append binary, RB plus read and write binary. Closing a file. Closing a file. Close off. Syntax file object dot close off. Python automatically closes a file when the file object is reassigned, but manual closing is highly recommended. Frees up resources, ensures data is saved correctly, prevents file corruption. The buffer concept. Flush. What is flushing? ಫ್ಲಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಬಫರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಡಾಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಬಫರ್. It is transferred to the disk only when the buffer is full or the file is closed. You can force this transfer using the flush off method without using the file. The with statement. The with clause is the modern professional way to handle files in. With open demo.txt is the file and it is open in the read mode as f data equal to f dot read off. Notice, there will no f dot close is required. Advantages of with: auto close, exception safe, cleaner code. The file is closed automatically as soon as the block exits. Exception safe closes file even if an error occurs inside the block. Cleaner code reduces the risk of forgetting to close the files. Writing data dot write off. Write takes a single string as an argument, returns the number of characters returned, does not add a new line character automatically, and there is a simple f dot write in bracket allow slashing. ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥರ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅದು ಬರ್ದಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು
ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕೊಳಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಇಟರೇಬಲ್ like a list or a tuple. Note, it also does not add new lines automatically. You must include /n in your list elements. Read of read n read only of n read n bytes. If n is omitted, reads the entire file, returns data as a string. Readline behavior reads one complete line during the new line character. If the file is at the end, EOF, end of file, it returns an empty string. Readlines andre read all lines of the file, all lines of the file into returns them as a list of string. Useful when you need to store lines for sorting or filtering. Iteration. Instead of iteration, instead of loading everything into a list, read line by line efficiently. For line in F, print of line. This is a memory efficient for handling massive files, gigabyte of data. Text manipulation andre split lines. Split andre a line into splits a line into a list of word. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಲೈನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೈನ್ಸಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ at the end. Tell. Where am I? The tell method returns an integer specifying the current byte position of the file pointer from the beginning of the file. Tell ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಜರ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ seek. Use it to move the file pointer to a specific offset number of bytes to move reference point starting position for the move. Reference point 0 beginning of the file, it is default. 1 current position of the pointer, 2 end of file. Pickle module binary serialization, which is important. Python provides the pickle module to store and retrieve complex objects like lists and dictionaries as binary data. Python ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಿಕಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ರಿಟ್ರೈವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಲೈಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ, ಅದನ್ನು ಬೈನರಿ ಡೇಟಾ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಕಲಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಪೈಥಾನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಎ ಬೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್. File must be opened in WB mode, write binary. Unpickling is also called as deserialization. Load method converts a byte stream back into the original Python object. File must be opened in RB mode. Class summary ಇವತ್ತೇನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜು, modes, methods. Storage files are permanently storage on a disk. Modes are WA or K for text or binary. Methods use seek for navigation and pickle for objects. And thank you for watching Karunadu Coders, and please do like, share and subscribe my YouTube channel, and don't miss and forget to hit the bell icon to get the notification. Thank you.